வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு PhoeniX GamerZz. ஓகே மக்களே, நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to play HOGWARTS legacy. அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பார்த்து மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. ஓகே, ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் கேம் ஓப்பன் பண்ணுறதில் வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து ஷேடஸ் லோடிங் ஆகிட்டு இருக்குது. அது லோட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுற போட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் கைஸ். ஹலோ தமிழ் சிவா ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். மேஜிக் யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். மேஜிக் அதுக்கிட்ட ஒர்க் ஆகுமாங்கிறது தான் டவுட். Menu reader. Off. Press space bar to toggle. ஒரு நிமிஷம் மக்களே, வந்துடுறேன். ஓகே, இது என்ன வித்தியாசம் வருது? மெனு ரீடர் டெஸ்ட் பட்டன், இது நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஷேக், கலர் பிளைண்ட், நார்மல், ஏஎம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இல்லை, ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். then we are good to go guys. ஓகே மக்களே, போகலாமா? கலர் பிளைண்ட்னஸ் நார்மல், ஏம் இருக்கட்டும், டபுள் ஸ்பெல் காஸ்ட், லெஃப்ட் ஹேண்டடு, கர்சர் சென்சிட்டிவிட்டி, ஆடியோ விஷுவலைசர், many map pathing, test size. இது எல்லாமே இருக்கட்டும். ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண கூட நம்ம அப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அக்செப்ட், கிளைம் யுவர் ரிவார்ட்ஸ். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக சைன் இன் ஆயிடுச்சு. சம் ரிவார்ட்ஸ் வந்துருக்குது. வெல்டன் ஹேவ். ஓகே, ஆக்சுவலாக என்கிட்ட அந்த ஹாரி பாட்டர் ஃபேன் கிளப்போட இது உண்டு. ஐடி உண்டு, அதனால் இருந்துச்சு. ஓகே, கண்டினியூ. ரிவார்ட் அன்லாக்டு. கிளைம் 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 கிளைம். நிறைய அன்லாக் ஆகுது. இவ்வளோ இது இருக்குதா என்ன? ஏனேமா டீலக்ஸ் எடிஷனுங்கிறனால சேர்ந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாத்தையுமே கிளைம் பண்ணியாச்சு. An evolution of your hardware has been completed and things recommended எல்லாமே அல்ட்ரா.
ரே ட்ரேசிங் மட்டும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்குது எதுக்கு? ஆன் பண்ணுவோம். Adjust the slider to image. ஓகே, அது ஏற்கனவே பேர்லி விசிபிளில் தான் இருக்குது. We are pleased to inform that you have been updated to Hogwarts School of Witchcraft. September 1 time begin ஆகுதான். Blah 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 blah. Yours in Selim's Weasley. Professor Weasley. What? மக்களே கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணுவோம். இந்த மூஞ்சி ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த மூஞ்சி பாருங்களேன், ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஹேர் ஸ்டைல் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது. இந்த ஃபேஸும் பாருங்கள், கலர் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது. முடியல கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. கம்பேரிட்டிவ்லி டிஃபால்ட்டாக கொடுத்ததே நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா தான் இருக்கான். இருக்கட்டும், பார்ப்போம். ஃபேஸ் ஷேப் ஆனால் கிளாஸ் இல்லாமல் இருக்கட்டும். ஷார்ப்பான ஃபேஸ் மாதிரி தெரியல எதுவுமே. எல்லாமே புதுன்னு மொக்கையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஹெட்ஃபோன் இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டே இருக்கு. மேபி நான் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் உட்காந்துட்டு நான் கரெக்ட் ஆயிரும். 1 3 ஒன்றே இருக்கட்டும். ஃபேஸ் கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது. ஹேர் ஸ்டைல் மட்டும் நல்லா வைப்போமா? வேண்டாம் 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 வேண்டாம். இது கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்குது. வேண்டாம். இது கொஞ்சம் ஓகேவா தெரியுது. இந்த மண்டை வேண்டாம். போய் கொண்டப்பட்டிருக்கான் மண்டையில். முடியலை. மிலிட்ரி ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கு இது. இல்லைனா இது கூட வேண்டாம். இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ஹேர் லாங்காக இருந்தால் நம்ம நல்லா தான் இருக்கும். இது வச்சுருவோமா? லஞ்ச மாதிரி ஹேர் கலர்.
ஃபுல் பிளாக். இது நல்லா இருக்கு பார்க்குறக்கு. ஓகே மக்கள், இந்த டோன் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது ஃபேஸுக்கும். பார்க்க நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருப்போம்ல. இது ஓகே. ஹேர் கலரும் இதுவும் ஓகே. இதெல்லாம் இருக்குங்க, மூஞ்சில் தழும்பு போடுறதெல்லாம் கொடுக்குறானுங்க. வேண்டாம். ஐ கலர் என்ன வருது? ஐ கலர் பார்ப்போமா? ஐ கலர் லைட் ப்ளூவில் இருக்குது. இந்த கலர் நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம மண்டையோட கலர் மாதிரியே இருக்கும். மண்டையோட கலர் வச்சுருமா? ஐப்ரோ பிளாக்காக இருக்கட்டும். ஐப்ரோ ஸ்டைல். இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Oh, It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. இது நல்லா இருக்குங்க. இந்த வாய்ஸ் ஓகே. இது காமெடியாக இருக்க That வாய்ஸ். was quite something. இவன் இருக்கிற கேரக்டரும் வாய்ஸுக்கும் I'm eager to get to Hogsmeade. நார்மல் நேம் வைக்கணுமாம்ல. விசார்ட். ஓகே, நம்மளோட சேனல் நேம் வச்சுருந்ததில் PhoeniX GamerZz. Hard, normal, balanced. வேறு எதுவும் இல்லைண்ணா? ஓ, பிச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா? It was wonderful. I believe I am indeed a student, but I could very well be able to help. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. It was wonderful. I ஹாய் believe I'm தமிழ் really ஸ்டிமர் going to ப்ரோ. enjoy this ஹாய் ப்ரோ. class. வாங்க. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. ஓகே, இந்த வயசு இருக்கட்டும். லெட்ஸ் கோ மக்களே, லெட்ஸ் கோ. ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு வந்து இறங்கப்போ இறங்கிட்டோம் வந்துடல. It appears we are almost ready to depart. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கா. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. நம்மளை கூப்பிட்டு போய் வேற ஒருத்தன் வந்துட்டான். யாருங்க அது? Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this.
Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much எப்படி too நம்ம long. கேரக்டர் பலமா When I இருக்கானா? received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. Okay, As long as Hogwarts your related young charge basically here ஆனதுனால doesn't கெச்சது mind me பேச tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. கோட்டைக்குள்ள வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அப்படிங்கிறோம். இதை பார்த்தா பயப்படுறானா? இதை பார்த்தா பயப்படுறான்னு தெரியலையே. என்ன இல்லை, எனக்கு தான் குதிரை தெரிலையா இல்லை உண்மையில அங்கே எதுவுமே இல்லையான்னு தெரிலையே. அவன் எதையோ ஓட்டிட்டு போகிறான். ஒரு நிமிஷம் மக்களே. உங்களை லோட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும், ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Hi Although Karthik I've yet to சிவன்மொழி, convince ஹாய் my ப்ரோ, colleagues வெல்கம் in the ப்ரோ. ministry, I believe he is a ஒன்றில் மக்களே significant ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன், அதான் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். And it was your முடிஞ்ச உடனே wife, நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl. ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது நான் But கவனிக்கல, with அது no ஒரு விஷயம். correspondence. அதுக்குள்ளே I போனப்போ can only என்னாச்சுங்கிறத assume நம்ம that she had பார்த்துக்கலாம். to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. ஓகே, நம்ம மட்டும்தான் அந்த க்ளோ தெரியுது போல். Merlin's beard. How did you... Wait! We do. பிடிச்சி பயங்கரமாக ஏதோ துரத்திட்டு வருது. ஐயோ, சார்ஜ் போட்டு அந்த பக்கம் இருக்குது. பட்டன் எதுவும் கேட்டுறாதீங்கடா, அவசரப்பட்டுறாதீங்கடா. ரெடி ஆகிக்கிறேன். ஓகே, உள்ள ஏதோ கீ இருந்திருக்கு.
கீயை பிடிச்சி அப்படியே டப்புன்னு காணாம போயிட்டான். Are you all right? லேண்டை கூட்டு வந்துட்டாங்க. You're hurt. எஸ், அடிபட்டிருக்குது கொஞ்சமா. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ஓகே, விகன் வீல்டு போஷனும் நம்மளை ஹீல் பண்ணுறதுக்கு. ஏய் கொடுக்குறேன்டா. உன் நாளை சூஸ் பண்ணுமா? ஓகே மக்களே, நம்ம குடிச்சு ஃபீல் ஆகிட்டோம். என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? ஸோ இந்த மாதிரி மிட் இயரில் எந்த ட்ராகன் அட்டாக் பண்ணது அப்படிங்கிற. I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ஸோ அந்த கீ இந்த போர்ட் கீ நம்மளை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு வருவோம்னு சொல்கிறோம். I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. WASD மூமெண்ட்டுக்கு மண்டை மட்டும் தனியாக தெரியுது பாருங்களேன். பார்த்துருக்க மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மக்களே சேனலுக்கு சந்தை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன இதை பரவ பறந்துட்டு இன்ன இடத்துல பறந்துட்டு How far இருக்குது. did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, நம்ம இங்கே தனியாக ஒரு தீவில் வந்து இறங்கின மாதிரி The இறங்கிட்டோம். port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But இந்த Miriam நாள் sent நம்ம that நினச்ச port மாதிரி key இல்லை, to George ரொம்ப for a மோசமாக போயிடும் reason. நினைக்கிறேன். And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. absolutely, sir. Good. சுற்றி பார்த்துட்டோம். நான் இங்கே Let's இருக்கிறேன். see if we can find a path, however faded it may be. ஒரு பாதையை கண்டுபிடிக்கணுங்க. அது எந்த மாதிரி பாதையாக இருந்தாலும் இப்படி சொல்லாடிங்க. ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு போக வேண்டிய பாதையை தான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த குதிச்சா போயிடலாம். பறவை எல்லாம் அப்படி ஒரே இடத்துல பறந்துட்டு இருக்க பாருங்களேன். ஹாய் ஸ்பாட்டன் ப்ரோ. Where ஹாய் do you ப்ரோ, suppose வெல்கம். your wife got the port key that brought us here? A good question. வெல்கம் டு அவர் Miriam சேனல். spent years Hope you searching for guys evidence like. of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a தண்ணி rare விழுறதே few தெரியல. that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. குதிச்சு கிச்சு தொலைஞ்சிடாடா. Ah, there's the path down below. This way. ஹாய் But மச்சி. sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to Hi, Sarath understand bro. why such powerful magic disappeared from the என்ன wizarding சரது ப்ரோ, world. நீங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா? Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. மேஜிக்ங்கிறது யார் கையில் இருக்காதோ Is அவங்களுக்கு ஏற்ற that மாதிரி தான் ice? அப்படிங்க. It's not cold enough here. நம்ம மண்டே It பாருங்களேன். appears to be a sort of enchantment. Someone நல்ல wanted emission to ஆயிட்டு block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. நம்மளே முந்திர முடிச்சோம். பேசிக்ஸ் ஸ்பெல்லாம். Destroy the path. இன்னும் மந்திரமே தெரியல. Excellent. Use your camera to navigate target. Okay, thank you.
வலிக்கினே வர That was a bit பச்சை மண்டையா tougher than எஸ் I'd expected. நம்மால் எப்போவுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருப்பான். எப்படி பேக் ஷாட்டில் அடிக்கிறாங்களா? With every cast. Thank you, sir. Up there. நான் இங்கே தான் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன்ல, அந்த பறவை எதாவது அடிக்க முடியுமா? பறவை எதுவும் பண்ண முடியலண்ணா ஏன் பண்ணி இந்த பக்கம் பாதை போகுது. ஸ்பேஸ் பார் ஜம்புக்கு ஜஸ்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லையா? We're close now. It's just ahead. ஓகே, நம்ம பக்கத்தில் வந்து விட்டோம். எவ்வளோ பக்கத்தில் வந்துட்டோம் வந்துடல, ஆனால் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். Steady yourself. ஓகே, இது பெரிய மந்திரம் போட போகிறோம். ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான மந்திரம் நினைக்கிறேன். எனி ஹெல்ப்? Almost there. அந்த ஹோட்டலேருந்து வந்தோம். எல்லாமே ஆனில் தான் இருக்குடா. எங்கள் டபிள்யூபி கேம்ஸ் எப்போவுமே எஃப்பிஎஸ் லாக் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க. 60 FPS தான். என்ன ஆன் பண்ணாலும் சரி, ஆஃப் பண்ணாலும் சரி. Why would someone put this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. எதுக்குடா அந்த காரணத்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும். Seems out of place. இந்த இடத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த சிலை தான் இருக்குது. Minimap surrounding with you. Okay, thank you for that. இல்லை மினிமேப் இருக்கும் மட்டும்தான். பார்த்தீங்களா எப்படி முதல்ல கண்டுபிடிச்சோமா? This statue. This may have been his home. என்னடா இது அது இல்லைன்ட்டான். நம்ம கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாது. ஆர்டிஎக்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ரே ட்ரேசிங் ஆப்ஷனே கேட்டிருக்கோம். ரே ட்ரேசிங்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டேன். செட்டிங்ஸ் வருமா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போமா? வீடியோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஎல்எஸ் NVIDIA DLSSல கிடக்கு. இது AMDக்குள்ளது. குவாலிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ், அல்ட்ரா பெர்ஃபார்மன்ஸ், அப்ஸ்கேல், ஷார்ப்னஸ் ஒன்றில் கொடுத்து பார்ப்போமா? வேண்டாம். இல்லை இந்த கேமுக்கு இவங்க எதுக்கு ஃப்ரேம் ஜென்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறான்னு தெரில. லோ லேட்டன்சி, ஃப்ரேம் ரேட்டு இருக்குப்பா, நான் கவனிக்கல பாருங்களேன். சாரி மக்களே, நான் தான் கவனிக்கல. வீசிங் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஒரு நிமிஷத்தில் டபிள்யூ கேம்ஸ் தப்பாக சொல்லிட்டேனே. ஒரு நிமிஷம் மக்களே.
ஒரே நிமிஷம் மக்களே, கேமை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரியா? இந்த ரே ட்ரேசிங்லாம் ஆன் பண்ணி விட்ருக்கேன்ல, அது ரெண்டரிங் இது வைக்கணும்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரணும். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்தால் தான் வைக்க முடியும். மற்றபடி இதெல்லாமே ஓகே தான். விசிங்கெலாம் ஆன் பண்ணோன்னா வந்து எஃபிஎஸ் வந்து இது லாக் ஆகும். எல்லாமே ஆன் பண்ணுறேன்ல, இது பண்ணிட்டு பார்ப்போம் எவ்வளோ வருதுன்ட்டு. மியூசிக் வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சிட்றேன். சவுண்ட் எஃபர்ட்ஸ் 80, டைலாக் வால்யூம் 80 இருக்கட்டும். Mute all, turn off all sound, display subtitles, mono audio. ஒருவேளை நான் இப்போ வெளியே போய்ட்டு வந்தால் திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வருமோ? ஓகே மக்களே, ஒரு நிமிஷம் நம்ம எதாவது சேவ் பாயிண்ட் போயிட்டு அதுக்கடுத்து இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணேன் ஜியோவில், அது எதில் பார்க்கணுன்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக நேற்றே கேமை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நான் செட் பண்ணியிருந்திருப்பேன். நேற்று ஓப்பன் பண்ணல. நம்ம சேவ் பாயிண்ட் போயிட்டு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை கேம் ஒரு ரிஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தான் நான் கண்ணாடி மறுத்துடுறோம். கண்ணாடி மாதிரிலே அப்படின்ட்டு தெரியும். Odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. அவனுக்கு எதுவுமே தெரியலங்க, நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுது. Like the glow on the port key container. அவன் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது, நம்ம கண்ணுக்கு தான் எல்லாம் தெரியுது. What in Merlin's name? Auto save. Where are we? I don't believe it. ஓகே மக்களே, ஒரே நிமிஷம் நான் அந்த செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி மட்டும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன். எல்லாமே ஆனில் தானே இருக்கு. ஆன் ஓகே. வேர் இட்ஸ் இட் இங்கே. அப்படியே இருங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு உள்ள போவோம். நம்ம கேம் லான்ச் கொடுத்துருக்குறேன். பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மக்களை சின்ன பசங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. கேம் ஓப்பன் சிஜேம் ஓப்பன் ஆகல. லைப்ரரி ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ரன்னிங் ப்ளே. கேம் ஓவரா? சரிதான், வரும் தம்பி வரும். பொறுமை பொறுமை எருமையிலும் சிறந்தது.
இங்கே ஓப்பன் ஆகுது மக்களே. ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஷேடர் கம்ப்ளைண்டில். ஓகே வந்துருச்சு. ஆன்லைன் இருக்கா? ஆன்லைனில் இருக்கு. ஆன்லைன் மோட் இருக்குங்கய்யா. அது போடுற எல்லா கேமுமே மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் மோட் கொடுக்குறானுங்கல்ல. ஓகே எல்லாம் ஆன் பண்ண அப்புறம் 80, 90, 100 FPS வருது. நாட் பேட். எவ்ரி திங் ஹையில். எவனோ கோட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ மண்டே பாருங்க நல்லா தெரியுதுல்ல. Hello? கோப்ளின் பேங்கர். ஆன்லைனில் இருக்குது. ஆன்லைன் மோடில் கூட சேர்ந்து விளாட்ற கால் வேணும்ல. மண்டேல நாலு தட்டி தட்டி அனுப்புங்கடா. 96, 90 to 100 ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. It can't be. வாய்ப்பே இல்லை. எதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை? Just a moment. இந்த பேங்க் காலே வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம். பேட்ரேசிங் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12. 250 something காமிச்சது. Precisely. The key? என்ன கீ? Your wife's port key. Oh, yes, of course. மனைவியோட. சாரி. This way then. இந்த பக்கமாக போக வேண்டும். எந்த பக்கமானாலும் கூட்டு போ. நல்லபடியாக Stay கூட்டு போ. close. After you. நம்மளை வச்சே டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. இந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டிலாம் பாருங்களேன், பார்க்கவே அழகாக தெரியுது. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. நியூ இயர்லாம் எப்படி போச்சு மேட்ஸே? கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற வர பேட் மொபைலா? In fact, you'll see quite a few HOGWARTS on our way mobile. to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private நம்ம உட்காந்துருக்கு அப்படியே entrances இருக்கு. to the அது மட்டும் bank சுற்றுது. common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. பேங்க்கில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு தெரில. அதை அவன் மொண்டாட்டிகிட்ட தான் கேட்கணும். Take a breath. A what? ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட ஒய்ஃப் கிட்ட தான் கேட்கணும். அவள் தான் சாவியை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கா. Enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall ஆர்டிஎக்ஸ் before. அவ்வளோவா நல்லா இல்லையா? These are the lower vaults that we're passing now. ஆஸ் லாங் அஸ் கேம் லேக் Vault ஆகாமல் number ஓடுச்சுனாலே 12 was போதும். commissioned shortly after Gringotts was எனக்கு founded over 4 ஓகேவா தான் தெரியுது. centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. இந்த லைட்டோட இதெல்லாம் பாரு, அந்த ஷேடிங் கரெக்டாக அது மட்டும் தெரியுது. வண்டியை திரும்ப முடிச்சிட்டேன். இங்கே சூப்பராக போச்சா? சிறப்பு. Vault number. அது எனக்கு தெரியாதே. Vault 12. 12 நம்பர் வால்ட்டான். Momentous day. On your way. நீங்கள் போகிற வழியில் தான் இருக்குது. பாரு இப்போ முடியை பற்றி அப்போ தான் இருந்தோட இப்போ நல்லா தெரியுது யாரோட டீட்டெயிலிங். அப்போ அந்த எமிஷன்லாம் அதிகமாக தெரிஞ்சதில்லை. இப்போ அந்த எமிஷன் எல்லாமே கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that ஸோ goblin. இவன் கண்ணுக்கு மட்டும் இருக்குது. He watches over the oldest section of the bank. ஆன்லைனில் 1000 சொல்லுவாங்க தம்பி, நமக்கு பிடிச்சிருக்கா அதான் பார்க்கணும். நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கா, ஓகேவா இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் தெரியணும்.
ஆன்லைனில் நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒவ்வொருத்தர் 100 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கான், 100 ஒவ்வொன்று சொல்லியிருப்பான். ஸோ ஃபார் உனக்கு ப்ளே பண்ணும்போது உனக்கு அந்த லைட்டிங் எல்லாமே வந்து பார்க்க நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லணும், அவ்வளோதான். When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of இங்கே பாரு, years. இந்த லைட்டோட In that இன்டென்சிட்டியை பாரு. time, no one has visited Vault 12 until today. அப்போ எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. ஈவன் எனக்கு டூம் ரைடர் ஷேடோ ஆஃப் தி டூம் ரைடரா அது பண்ணும்போது கூட மண்டேல வந்து அந்த இது வித்தியாசமாக இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ தான். அது Vault 12. அவங்க வந்து அந்த கிராஃபிக்ஸ் அந்தளவுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணலை, அதில் அந்த ஆர்டிஎக்ஸ் வந்து சரியாக வந்து இதாகலை. ஸோ இதில் அந்தளவுக்கு இல்லை, ஹேர் டீட்டெயிலிங் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது. அப்போது இருந்ததோடு இப்போ நல்லாவே இருக்குது. ஓடலாமா? இப்போ தான் ஓடுறதுக்கே வந்துருக்குது. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உள்ளே பிடிச்சி போட்டு கதவை முட்டிடுவானுங்க, அவ்வளோதான். நம்மளே என்ன இருக்கு பிடிச்சிக்க வேண்டியதான். That was certainly unexpected. அங்கே வரதோ வந்து க்ளோ ஆகிட்டு Let இருக்கு. me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. ஓகே, ரிவீலியோ பார்க்க போகிறோமா? ரிவீலியோ என்னங்க பண்ணோம்? ஸ்பேஸ் பிடிச்சிக்கிட்டே அடுத்த ஸ்பேஸ் விட்டுட்டேன். வா, ரிவீலியோ கொடுத்துட்டேன். Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. அது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சா தான் வரும் தம்பி, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சா தான் வரும். என்னோட இதில் ஃபுல் ஸ்க்ரீனே காமிக்கல பார். இது நம்ம கூட்டினோன்னா இது வந்து நம்மளோட ரெசல்யூஷன் வந்து டவுன் பண்ணிடும். ஃப்ரேம் ஜென்ரேஷன் நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு இதுவே ஓகே தான். நமக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சா தான் வந்து இந்த இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். உனக்கு இங்கே ஸ்கேல் டைப் இதில் இருக்குங்கிறனால மேபி அது கூட வராமல் இருக்கலாம். இதை எடுத்துட்டேன்னா எடுத்துகிட்டு அது வருது. நீ இந்த மாதிரி மாற்றிருப்ப, ஆனால் என்னோடது NVIDIA DLSS இது கொடுத்துட்டா எனக்கு அது வராது. நான் அங்கே வச்சேன்னா இங்கே என்னோட இதெல்லாம் போயிடுச்சு பார், ரே ட்ரேசிங்லாம் அங்கே நான் போயிடுச்சு பார். ரே ட்ரேசிங் இதில் இருக்கா? இதுவுமே அதே FPS தான் வருது. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. ஒரு I நிமிஷம் don't இரு, suppose you... இன்னொன்று செக் பண்ணும். மூஞ்சில் எது வித்தியாசம் தெரியுது எனக்கு. அப்ஸ்கேல் NVIDIA DLSS I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. இதே வச்சிடலாம். DLSS ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணி காமிக்குது ஃபேஸை. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Revelio. Yep,
சோதித்து பார்ப்போம். Lumos. லூமோஸ். This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way என்னடா out? எல்லா இடத்துலையுமே ரகசியம் உள்ள Do you கூட்டு think போயிட்டு this is இருக்கீங்க. some sort of test? I do. நீ But மட்டும் to டார்ச் what பிடிச்சிருக்க, end I can't எனக்கு say. டார்ச்சு. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ஓகே, சாப்பிட்டு வா தம்பி, சாப்பிட்டு வா. என்ன Careful சரத் ப்ரோ, now. காலேஜ் திரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சா? அவங்ககிட்ட தான் பதிலே கேட்டேன். நியூ இயர் எப்படி போச்சுன்ட்டு பதிலே காணோம். அப்படியே வந்திருக்கலாமாடா. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. இவன் கண்ணுக்கு மட்டும் தாங்க எல்லாமே தெரியும். இங்கே இருக்கு, எங்கே போகிற, இங்கே இருக்கு. Lumos. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. நல்லா I'm இருக்கு. fine. ஐ எம் ஃபைன். நீங்கள் You எப்படி seem இருக்கீங்க? to have caused the floor to change. That statue. அங்கே ஏதோ What சிலை இருக்கு. statue? இவங்க கண்ணுக்கு எதுவுமே I தெரிலங்க, see some எல்லாமே sort நம்ம of கணக்கு தான் தெரியுது. statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you Okay, moved, அவன் the நடக்கிற reflection reflection turned in change the ஆகுது. direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ஓகே, இப்போ நமக்கு அடுத்து சொல்லி தரப்போம். ஓகே, லூமஸ் கற்றுக்கிட்டோம். One lighting charm Lumos automatically casters. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. மாற்றி வைக்கணும். கட்டாஸ்டமா அன்றைக்கு வந்துடுவானோ. என்ன ஓப்பனிங்கில் சண்டை போட விட்றானுங்க. எத்தனை பேர்? 1 2 3. ஓ, Potato. பொட்டேட்டோ. Accio. Defendo. Levioso. Deposo. நம்மளே மந்திரம் சொல்ல வேண்டாம், உங்களுக்கு அவனை எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன். Levioso. Confuso. Potato. Deposo. எடுத்து அடிச்சிட்டான். Confrido. Deseo. Deposo. இன்கமிங் அட்டாக்கு கொடுக்கலாங்க. Exposo. Defendo. Levioso. Review your objectives to reveal way forward. வெட்டி போட்டாங்க. Protego. Confrido. Exposo. Deposo. Potato. Confrido. Descendo. Levioso. Exposo. Levioso. ஜட்டி வெங்கடா இருக்குது. ஓ, ஓகே, புரிஞ்சிருச்சுங்க. அவன் அட்டாக் பண்ண வரும்போது பிளாக் பண்ணும். அதான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் இப்போதைக்கு. நம்ம மாட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். டேய் அப்ஜெக்டிவ் தெரிஞ்சு போச்சுடா. அடுத்த வரட்டும் கிடையாது. அட்டாக் பண்ண கமான் பாய். ஓகே, அப்ஜெக்டிவை முடிச்சிட்டேன். Lumos.
போலாம் எங்க அவனே காணாம போயிட்டான். Revelio. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Revelio. Lumos. இந்த இருக்கு. Ah, that's where they're leading me. That glow again. திரும்ப அடுத்த சண்டையா? Activate the statues. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஆக்டிவேட் பண்ணுமா என்ன? I need to align these statues with their reflections. மூணு பாயிண்ட் சேர்ந்து Seems I have இருக்கு. no choice. I'm going to have to fight my way out of here. மூணு பாயிண்ட் சேர்ந்து வர்ற இடத்துல இப்படியாச்சு கிளிக் பண்ணிட்டோம். அடிச்சு போட்டானே. பொட்டேட்டோ படாங்கிட்ட இவன் அடிப்பான்னு பார்த்தா அவனை படிக்கிறான். ஸ்டன் அடுத்து ஸ்டுபிஃபையும் ஸ்டுபிஃபை வர மாட்டேங்குது. ஓ ஹோல்டு பண்ணுமா கியூவை? ஹோல்ட் பண்ணால் ஸ்டுபிஃபை போடுறாங்க. இந்த க்ளோவுக்கான ஆரிஜின் பாயிண்ட் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் எ கேட். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். கண்டுபிடித்துட்டு வரலாமா? ப்ரொஃபஸர் எங்கே போனீங்க? ப்ரொஃபஸர் மண்டே போட்டார் நினைக்கிறேன். ஏதோ போர்ஷன் மாதிரி கிடச்சிருக்குது. ப்ரொஃபஸர் கதவை திறந்து வந்துட்டா. There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. அதுக்கு மேலே இது பறந்துக்கிட்டு That is இருந்துச்சு. no mere basin. That is a pensive for viewing memories. NVIDIA DLL வச்சா அந்த ஹேர்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பான தெரியுது. ஓகே இது ஏதோ மெமரி இது நினைக்கிறேன்.
Follow my lead. மூஞ்சி அப்படியே உள்ளோட்டு பாரு தெரிஞ்சிடும் என்னன்ட்டு. யாருங்க அது? All is in place. சார்லஸ் Key is ரோக்வுட். well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that இங்கே accompanies ஏதோ it. வந்து பெருசாக ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறானுங்க நினைக்கிறேன். We've done all that we can. இந்த இடத்துல தான் இங்கே ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறானுங்க. அது மாதிரியாக காமிச்சிட்டு இருக்குது. ஓகே இவங்களோட ஞாபகத்தை எடுத்து உள்ள தூக்கி வச்சிட்டான். That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see அருமையாக இருக்குது. magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. யாரோ வராங்க. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. பெரிய ஆளாக இருக்கும் போல இருக்கு. Was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. யாருமே இங்கே வரமாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்க. நீங்கள் என்ன இங்கே பண்ணுறீங்க? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. அவங்கக்கிட்ட தான் வால்ட்டுக்கான கீ இருந்துச்சு. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. அவ்வளோதான் பேங்க்கார முடிச்சிட்டான். I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. இங்கேருந்து ரெட் லைட்டு, அங்கேருந்து இந்த லைட்டு வருது. அடிச்சு போட்டாங்க. நம்ம தான் சண்டை போடணுமா? வால்ட்டுக்குள்ள வச்சு சண்டை போட்டால் மொத்த இடமும் இப்படி தாண்டாகும். வால்ட்டுக்கோ வந்துருச்சு. ஓகே வால்ட்டுக்குள்ளே அட்டாக் எதுவும் நடந்துச்சுன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கானு நினைக்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் ஓடிடலாம் வாங்க. ப்ரொஃபஸருங்காலியா போச்சு. ப்ரொஃபஸரை முடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மகளே, ப்ரொஃபஸர் எஸ்கேப். Are you all right? யா நான் நல்லா இருக்கேன். I've never seen so powerful a goblin. He seemed ஸோ காப்ளின் வந்து உங்களை பவர்ஃபுல்லாக magic. பார்த்தது இல்லை அப்படிங்க. Where are we?
seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Hogwarts கொண்டோமா என்ன? Hogwarts எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி Hogwartsன்னு சொல்லிட்டோம். Hogwarts உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. Portkey Games, Hogwarts Legacy. Loading screen. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Magic I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between Ministry contact you and me. Of course, sir. Old fashioned way. Thank you. Ready for the sorting ceremony? ஓகே இங்கே இப்போ தான் வந்து ஆள் பிரித்து விட்டுட்ருக்கானுங்க. பார்த்துட்டான். Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had நம்ம சொல்கிற left. கேட்க மாட்டேங்கிறான். If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. மிஸ்டர் இருந்து நம்மளை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கங்கிறான். I'll be in touch. அந்த லாஸ்ட்டில் இந்த லாஸ்ட் இடம் அதிகமாக ஃப்ரீயாக இருக்க. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. சரியான நேரத்துக்கு தான்ப்பா வந்திருக்கே, உட்காரு. ஓகே, என்ன குரூப்பில் போகுதுன்னு பார்ப்போமா? A bit older than the others, மற்றவங்களோட aren't கொஞ்சம் you? வயசானவனா சொல்லுது. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. இல்லை எதிர்பார்ப்போட இருக்க போல. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதான் I'm ஆர்வமாக looking இருக்கு. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must.
Perhaps you belong in Gryffindor. Gryffindor. Gryffindor House, known for daring, bravery, and chivalry. ஓகே மக்களே, நம்மள அதை வந்து கிரிஃபிண்டர் இருக்குன்னா நம்ம மாற்றினாலும் அதில் மாற்றிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது கொடுத்ததில்லை, நம்ம போவோம். Better be Gryffindor! இவனும் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி விட்டா. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. நாங்கள் ஓப்பனிங்கில் வந்து குடிச்சு கிடையாதுங்க நாங்கள். Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. கிளம்பி போங்கங்கிறது எவ்வளோ சிம்பாலிக்காக சொல்கிறேன். Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Okay, நம்மளோட காமன் ரூம் கூட்டு போறோம் அவளே. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Grata Domum. Domum. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Okay, thank you. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. நம்ம வேற எவ்வளவுமே சொல்ல மாட்டோம் போல இருக்க. தூங்கி எந்திரிச்சு தூங்கி எந்திரிக்கும் அதே ட்ரெஸ்ஸோட இருக்கானே. Better head to the common room. Revelio. என்னது? Protego. காமன் ரூம் எங்க இருக்குங்க? குதிக்க முடியாதா? திரும்ப நம்ம பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டோமா என்ன? Revelio. Now, which way is the common room? Protego. காமன் ரூம் கண்டுபிடிச்சு படிச்சிடும் போல இருக்கு. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. நம்மள பத்த பேசுறானே. Don't fall off this time, Nelly. Can't imagine starting law school this late. If I get caught, I shan't defend you. Nelly, Shame you weren't born with attention. wings, Nelly. I'm sure you'd use them. I'd love to have a house in one of the nearby hamlets. Imagine being able to pop into Hogsmeade for a bucket beer whenever you want. Nelly, please get down.
Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? நம்ம வந்ததை பற்றி சொல்கிறோம். உண்மைதாம்மா? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Nice to meet you. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. மலையறிட்டா நம்மள ஏற முடியுமா? முடியல. Oh, perhaps I should. Resida blooming. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. Non-verbal casting. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Revelio. நம்ம போடுவோம்ல எல்லாமே போடுவோம். Oh, Protego. You'll like it, trust me. Sure you don't want to Yeah, try it? obviously. Brewed it myself.
Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Oh, your atteya. Professor Weasley. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Okay, thank you. Bye. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Common room. வாசல்ல ஏன்டா குனிஞ்சு தான் போணுமா? இதெல்லாம் நேம் அல்ல. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education and the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. book page na parande pesna edha vechu padikirathu. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. book kana perchi. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Direct சோதனைக்கே போயிடலாம் அப்படிங்க. அந்த புக்குள்ள அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எப்படி தெரியுது பாரு. ஓடி வர விட மாட்டீங்களா? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. மேஜிக் போடுறேன் பயப்படாம உட்காந்துருக்கிறேன். I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. இங்கே நம்ம மட்டும் தான் மண்டையில கலர் அடிச்சு வச்சிருக்கோம். இது எல்லாரும் மட்டும் நார்மலா தான் இருக்கு. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and Revelio. Portrait of Barufio. இது ஃபீல்டு கழிச்சு அலைஞ்சான்.
பேஜ் ஒன்று இருக்குது, ரூம் ஒன்று, எக்ஸ்ப்ளரேஷன். ஓகே, ஒரு 5 இது கொடுத்துருக்கானுங்க. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. அவன் மட்டும் உள்ள Inside பூந்து and போனா outside of the castle. No time to waste. Revelio. Classes to attend. வித்தியாசமாக பார்த்துட்டு போகிறா. Lumos. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ஓகே, மேப் ஓப்பன் பண்ணி ஏதோ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான். சென்ட்ரல் ஹால் எங்கிறன்னு பார்க்கணும். இது எல்லாமே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. கிரேட் ஹால் தான் இருக்குது. சென்ட்ரல் ஹால் எங்கே இருக்குது? ஓ, அது டெலிபோர்ட்டேஷனுக்கா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். இங்கேருந்து அங்கே, அங்கேருந்து இங்கே போய்க்கலாம் போலயே. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. I can never get enough of the castle. You can get almost anywhere in the castle Lumos. quickly from Central Hall. ஓகே, சென்ட்ரல் ஹாலில் இருந்து நம்ம வந்து எங்கேனாலும் Always ஈஸியாக something போய்க்கலாம். happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. The headmaster hates everyone who isn't a pure-blood thing. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hogsmeade. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You நம்ம should be தொலைஞ்சு able போன to find திங்ஸ்லாம் all of வந்து the school supplies you require இந்த in ஹாக்ஸ்பேட்டில் இருந்து Hogsmeade. இது பண்ணிக்கலாம். You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Defense Against Can you Dark. tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend So different oneself against class. the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Charm class What will பற்றி I கொஞ்சம் learn in சொல்லுங்க. Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you. Thank Bye you, bye. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, நிறைய your கத்துக்கணும் professors have தம்பி. agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to So speed classically in no additional time. assignment Judging இருப்பாங்க by போல. your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, So நம்ம Professor. பேசிக்ஸ் He's சொன்னோம் been அப்படின்னா terribly vague as to the events இதுக்கு நம்ம preceding பேசிக்ஸ் your சொல்லி arrival, கொடுத்து தான் இருக்கு பண்ணிக்கலாம். specifically about what happened after that awful dragon attack. எல்லாருக்குமே நம்ம My suspicion is டிராகன் that there's தெரிஞ்சிருக்குது. more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak On the of top. the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. ஃபிஃப்த் இருந்தவங்க நல்ல சாலிடாக I'm afraid I can't take all the Foundation credit போட்டு there, கொடுத்துருக்கீங்க. Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems.
Well, I'm just glad you both arrived in one ரெண்டு piece. பேரும் முழுசா வந்து சேர்ந்தது எனக்கு ரொம்ப Perfectly good சந்தோஷம். boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. அவங்க டிராகன் Very well. டிராகன் தான் எங்களுக்கு தெரிய Enough வந்துருச்சு. chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor சரி Fig, to கிளாஸுக்கு explain போயிட்டு the வாங்க. details of the field guide's map? Of course. Thank you. இவன் அதுக்குள்ளேயுமே மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்துட்டான். Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me எவனுமே in நம்ம my பேர சொல்ல classroom மாட்டேங்கிறானே. after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. இல்ல It's good to ப்ரொஃபசர். see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? அவளை மட்டும் கேட்டதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம்? நீங்க தான் சொன்னீங்க. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. நம்ம அவட்ட சொன்னா ப்ரொஃபசர் ஹெட்மாஸ்டர் As தெரிய வந்துரும். capable as you are, தலை I முடிச்சல கோட்ட believe போய் the சொல்லி. ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. மேப் எடுத்து என்ன பார்க்க சொல்கிறான்? வெஸ்ட்டை இது பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. டிஃபென்ஸ் ஆர்ச். ஃபஸ்ட்டு இதை கற்றுக்குவோம். The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கற்றுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கற்றுக்க சொல்கிறான். இங்கே இதை பார்த்து போகிறோம். இங்கே போய் ஓப்பன் பண்ண முடியல. Lumos. Revelio.
ஓகே மக்களே, டார்க் ஆர்ட்ஸ் கற்றுக்க வந்துட்டோம். Bird out. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வருவாங்க. மண்டோடு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டா You வரல. may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. நம்ம எடுத்து மாட்டி வச்சிட்டா வரங்களா? To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. பெருசாக இதில் இருந்து ஆரம்பம். Study your wand and go through the symbols. Levioso. Levioso. Okay, Levioso கற்றுக்கிட்டோம். Now, let's try something a little larger. ஒரு கீழே ஆரம்பிச்சது பெருசாக பொம்மை தூக்க சொல்கிறானுங்க. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம்டா. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. 1v1 பண்ணாதான் அது சரியா இருக்கும். Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. You're good. How perceptive. Protego. Protego. Complicates things. Rather good at this, aren't you? I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. Only all my students were this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay, நீ சிறப்பா பண்ண. உனக்கு கொஞ்சம் அடிஷனல் அசைன்மென்ட் கொடுக்கறானு சொல்லி முடிச்சிட்டேன். That's enough spectacle. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Levioso. Revelio.
You jeweled Sebastian. He's strong competition. Well... Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. ഇതിനുള്ളിൽ ആരതും ഇല്ലേ അണ്ണ? Always thought Levioso was for first years. അവതാണ്. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. എല്ലാവരും It was ഹെൽപത്ത് certainly good അഭ്യസിച്ചാണ്. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by സിറന്ത the way, എക്സ്പെർട്ടാണ് ആളുകൾ didn't സണ്ട പൊട്ടം expect പറഞ്ഞു a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I had my share of wand combat. It was never used by wand in combat. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத dueling பண்றதுக்கு If வந்து you want to get the most out of your time at அதுக்குள்ள தெரியாம Hogwarts, வந்து சண்டை போட you're going வச்சிருக்காங்க. to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Library Thank you, பத்தில வச்சிருக்காங்க. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps Bye-bye. somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Luke கண்ணவனே வாங்கணும். Till next time. Levioso. Revelio. ஓகே, அடுத்ததாக சாம் கிளாஸ் போகணும். மேப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து தான் பறந்து போகிறது கூட்டு மேலே போகணுமா என்ன? கீழே போயிட்டு மேலே போகணும் போலையே. Revelio. How nice to see you, my young friend. அந்த பக்கம் ரூம் இருக்கு. பிடிச்சி இன்னுமாடா மேலே போகணும் நான். Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. சாம் கிளாஸ் தானே போகணும். வந்துட்டேண்ணா. யாருமே இல்லாமல் இருக்கு. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Yes, நான் தான். Have you met Professor Ronan yet? இல்லையே. யாரா? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone?
I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Basic கூட தெரியாது. நீதான் சொல்லி தரணும் எல்லாமே. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Partner இல்லையே. Akio. Akio வந்தாச்சு. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. வெளியே கூட்டு போறான். கரெக்டாக ஃபீல்ட் ட்ரைனிங் கூட்டு போகிறான். I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? இதெல்லாம் எங்கே இருந்து வச்சு திரும்பி கட்டிகிட்டு இருக்கோம். So why don't we have our newest students start us off? Okay, இப்போ என்ன பண்ணணும்? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. That's it! Okay, lose your composure. Very good. Not to worry. Happens to the best of us. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okay, Sunday. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Court rules. 10, 20, 30, 50. Starting That is how it's done. Accio. நமக்கு நின்று போச்சு வாங்க 30 points. Here we go. ரெண்டுமே 50 அடிச்சிட்டாங்க. கீழே வந்துருச்சு முடிஞ்சு போச்சு 0 point. Don't lose your composure. Watch this. $150 point. Accio.
மேட்ச் வச்சுக்கலாமாடா? வச்சுட்டா. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. தட்டி விடல பாருங்களேன். நம்ம எழுப்பம் தட்டி விட்டுருவோம் பாருங்களேன். There we go. நிமிஷம் மக்கள் இதில் செட்டிங்ஸ் எங்க இந்த பக்கம் இருக்கும். கண்ட்ரோலர் कर्सर काम किया था अन्ना ஓகே மக்களே இப்போ கரெக்டாக இழுக்கணும். I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. 50 அவனும் 50 தான் எடுத்திருக்கா. Here we go. என்ன அவளுக்கு 50ஆவே விழுது. That is how it's done. இதுங்க கிட்டத்தட்ட 0 points. பரவாயில்ல. Let us see this. உளுந்துருச்சு. Not to worry. Bad. உழைச்சு போறா. Very good, both of you. Well done. பக்கம் வந்து பக்கடின் குதிச்சு உள்ள. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go Hi too Sneaky easy on bro. you. Hi bro. Took Welcome. me weeks to become proficient with Actually அந்த இது பட்டன் 2 times கொடுக்கங்கிறது ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது bro. அதான் அரௌண்ட் இல்ல. Transferred here. It gets easier. I promise. I am holding my word. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway ஹோல்ட் பண்ணி around the இழுத்துறேன். world அடுத்து at a திரும்ப அந்த new பட்டன் school பிரஸ் in பண்ணா a அதை new ரிலீஸ் பண்ணுறது country. ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால தான் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருந்துட்டேன். This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. இங்கே But I இதே did மாதிரி have தான் to learn how வந்துடுறா. to use a wand when I கிட்டத்தட்ட arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. இங்கே வந்து அப்புறம் தான் வாண்ட் யூஸ் பண்ணுற கற்றுக்கிட்டாலும். You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention wand quite இல்லாம convenient if one is without magic their பண்ணுறது தான் wand. வந்து ரொம்ப இது I ப்ராப்ளம். must admit, however,
that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. வாண்ட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்க. Is Wagadu a castle like Hogwarts? It addresses Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Hogwarts so yes, very big. Bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Okay, bye. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Hogwarts Professor is Ronan pretty wants to school. talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, Accio can use Accio on humans. A word, if you would. So inclined. Well, you'd be using it on clothes. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. நமக்காக எல்லாமே ஸ்பெஷல் அசைன்மெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டே இருக்காங்க போல இருக்கு. Hello there. You're the new student, aren't you? Yes, Nana. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. எல்லாரும் கிசு கிசுன்னு பேச ஸ்டூடண்ட் இதான். You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Okay, ஏதோ homework நம்ம காமிக்க போறோம். இந்த பக்கம் தான் ஒரு பெட்டி அடிச்சு போட்டுருந்தோம். Revelio. பெட்டி படிக்கடியில் இருக்கா அண்ணா? எப்போவுமே உள்ள 4 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க போல இருக்கு. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit... Lumos. Levioso. Protego. Revelio. Off on another adventure, are we? Join the goblins in the Goblins, uprising. werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! Horse. It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack?
Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. எல்லா இடத்தையுமே பூட்டி வச்சிருக்கானுங்க. ஓகே மக்களே, இங்கே தான் போகணும். அஸ்ட்ரானமி விங் போகணுமா? இங்கே இருக்கீங்க. எவ்வளோ நம்ம இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணல. ஃபஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடலாம். வெள்ளை பூ, வெள்ளை பூ. ஓ, இதெல்லாம் செட் பண்ணிக்கலாமோ? மூணு கண்ணு தான் அன்லாக் ஆகல. Revelio. ட்ராக் இங்கே இருந்தா இருக்கு. ட்ராக் Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Revelio. Agree skeleton. நாங்கள் கையில் விளக்கு பிடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். வெளியில் போகணும். இந்த இருக்கு அதை திறக்கமில்ல. Cute cat. Wishlist after class. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Excuse, Deke. Ah, there you are. Okay, when I Babu. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Professor, have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier,
We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well நமக்கு with a தொலைஞ்ச borrowed போனதுக்கெல்லாம் wand, வந்து but ரீப்ளேஸ் you'll பண்ணிட்டு find the தரானுங்களாம். magic you cast with your own wand நம்ம to தொலைச்ச be விதைகள் far ஸ்பெல் காஸ்ட் superior. எல்லாத்துக்கும். There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Ollivanders இங்கே Most இருக்காரு. people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one டேஜிகன் else வேலைக்கு to போவாங்க pair me வேண்டாம். with a நம்ம wand. அப்படியே ஆள் இருக்கப்பல அங்கேயே வாங்கிக்கலாம் நீங்கள். பிஸ்னஸ் பார்க்குறான்னு நினைக்கிறேன். Can you tell me more about the Potion potions பற்றி shop, சொல்லுங்களேன். Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. is a recipe சொல்லுங்களேன். of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. கொஞ்சம் சொல்லித்தரேன். I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather Rookwood. unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, Chop, chop. the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. விஷ் ஆஃப்டர் கிளாஸ் முடிந்து விட்டது. Revelio. ரூம்குள்ள எதையும் ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்களா மேடம்? இந்த இடத்துக்குள்ள வந்தால் மட்டும் ஃப்ரேம் கொஞ்சம் ஏதாவது ஃப்ரெண்டில் ஏதோ வச்சலாம் அப்படி தான் இருக்குது. இன்டல் தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல இந்த ட்ரீ எல்லாம் இருக்கிறனால ஏதாவது நினைக்கிறேன். Ah, there you are. சார் என்ன You have a new spell வச்சிருக்கீங்க? to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes Reparo things right சொல்லித் up, தரப்போறாரு. makes a உடைஞ்ச broken எல்லாத்தையும் சரி object good as பண்ணுறதுக்கு. new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you கிளாஸுக்கு up வெளியே with தான் your ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லி peers. தரப்போறதில்ல, A நிறைய number பேர் of சொல்லி your தரப்போறாங்க. professors have agreed to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your அதுக்கு முன்னாடி magic. சில I have சின்ன arranged சின்ன some வேலைகள்லாம் for முடிக்கணும். today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Thank you. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Levioso. Revelio. Levioso. இது போடக்கூடாது. Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. இங்க ஒரு பேஜ் பறந்துட்டு இருந்துச்சுல அந்த Accio. Simply because you had one victory over Salo. He never backs down from the fight. Brilliant. சரண்டா போவோமா? Revelio. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Weavering Fountain. Page 4. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Yes, of Let course us I give know. the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. சுத்தி வரணும். ஐ ஓ இல்லவா விட்டுட்டேன். மலை அவ்வளோதான். ரிப்பேரோ கற்றுக்கிட்டோம் மக்களே. நீங்கள் எதனால் ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நீங்கள் பூனை கலர் மாறிடுச்சு பாருங்களேன். That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Okay. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Accio. Reparo. Something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Reparo. Levioso. Reparo. Reparo. Revelio. The food that appears in the Great Hall isn't conjured. The house elsewhere. இது பாருங்களேன், இந்த வித்தியாசமாக இருக்குது. ஓகே, அடுத்து ஹாக்ஸ்மேட் போகணும்.
ஓகே மக்களே, இதோட நிலையை வந்து எட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த தலைவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். அந்த வெளியே வரும்போது மட்டும் அந்த அப்படியே கூடுது. மேபி செட்டிங்ஸ் அல்ட்ராவில் இருக்குன்றதுனால இதாக தான் நினைக்கிறேன். ரேட் ட்ரேசிங் எல்லாம் இருக்குல்ல. NVIDIA DLSS வச்சோன்னா லோ லேட்டன்சி வருது. நான் இது NVIDIA DLL கொடுத்தோன்னா வரமாட்டேங்குது. மெயின் மெனுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது. ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கலாம் போல இருக்க. இன்வென்டரி லெவல் outfit. முடி தெரியணும் தான் அதையே வச்சுருக்கேன். ஓகே, HC2 மெயின் மெனுன்னு எதுவுமே ஆப்ஷனே வரவில்லையே. எல்லாமே இருக்கான அதில் உள்ள காமிக்கவே இல்லைங்க.
ஓகே மக்களே, வச்சுட்டு மைண்ட் பண்ணல டேட்டா தான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மக்களே, இதோட இந்த லைவ் வந்து பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஜாயின் பண்ணல. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் டுடே. அண்ட் உங்கள் எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஆதி ஃப்ரம் ஃபீனிக்ஸ் கேமர்ஸ். பை கைஸ். பை மக்களே, பார்க்கலாம். பை.